بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of Communications and Public Relation Management course, today inshallah we will start with a new chapter number 11 of this course, which is titled by Employee Relations. We said in the first chapter of this course that public relation departments have different functions such as writing, media relations, publicity, consumer relations, investor relations, and also employee relations. And there are many other different functions or roles of public relation departments. So in this chapter we wanted to talk about new function of public relation department, which is employee relations. In the previous chapter we discussed one of the main functions of public relations, which is media relations, and in the coming chapter also we will talk about community relations. So this is the role of public relation department, is to build a relationship with others, and this what we call managing reputation. So if you wanna your organization to have a good image, you should improve your relations with others. So as public relations practitioners, you have to build a good relations with your internal publics, اللي هم employees, as well as the external publics. So before motivate and promote your product to others or to the external clients or to the external customers, you have to promote your employees or the internal publics, because they are considered as ambassadors who reflect a good relations with your customers and with your community. Of course, if you are caring about them, they will build a good relations with customers or with your community. ففعليا احنا ما بنفع نحكي عن بناء علاقة جيدة سواء كانت مع الاكسترنال بابليكس، مع الكاستمرز، مع حتى الميديا، مع الكوميونيتي، واحنا فعليا لا نهتم ببناء علاقة جيدة مع الانترنال بابليكس موجودين عندنا اللي هم الامبلويز within the organization. Why? Because they will talk negatively about your organization. لو احنا مش بنيين علاقة جيدة معهم، فبالتالي هيك احنا العلاقات اللي بندور عليها واللي بنحاول نبنيها الخارجية مع الاكسترنال بابليكس ممكن تخرب، لانه الانترنال امبلويز حيبدوا يحكوا بشكل سيء عن الشركة، وبالتالي حتوصل الى مسامع الاكسترنال بابليكس، وبالتالي حتكون reputation او وضع او image of the company is too bad. So let's start with learning perspectives. In the early 21st century, American workers grow increasingly unhappy with their jobs. Why? Major corporations laid off thousands of workers as the US economy sputtered. So some of large organizations in US or in the United States laid off thousands of their employees after the financial crisis or the recession problem. طبعا زي ما احنا عارفين انه واحدة من اهم اهتمامات الامبلويز within their organization انه يكون في عندي نوع من stability to feel more secure. فبالتالي مع بداية القرن ال21 صار في عندي عدم رضا، أو الemployees they are feeling dissatisfied with their jobs أو they are unhappy with their jobs. ليه؟ لأنه في عنا هنا صار نوع من عدم الأمان لوجود الموظف أو استمراريته داخل المنظمة، وكانت طبعا واحدة من أهم المشاكل اللي أدت إلى ذلك اللي هي وجود مشكلة اقتصادية أو اللي هي financial crisis. Public relations practitioners working in employee relations face tough communications challenges. Public relation practitioners facing tough communication challenges. Why? Because they are dealing with a human, with different needs, with different wants, with different values, with different perspectives. Okay, so again, public relation practitioners working in employee relations face tough communications challenges. أنا إحنا بنحكي على عنصر إنساني، عندي العديد من الاحتياجات المختلفة لكل شخص، حتى الموتيفيشنز
التحفيزات اللي أنا ممكن أعطيهم إياها ممكن تكون مختلفة. الشخص اللي بتحفز بشغلة معينة الشخص الآخر ممكن ما يتحفز فيها. قيم مختلفة traditions and many other things which is differ from one employee to another. فبالتالي أكيد هتكون عندي عملية الاتصال والتواصل إلى حد ما صعبة. Consider a recent survey. في عندي هنا survey، طبعا السيرفي على شركات موجودة في اليونايتد ستيتس وصلت إلى الآتي: less than 50% of employees said they were satisfied with their jobs. It means that more than 50% of them is unsatisfied with their jobs. يعني أقل من 50 satisfied معناته أنه في عندي more than 50% is they are unsatisfied with their jobs. The least satisfied were the newest entrants to the workforce. The newest workers are unsatisfied. Why? Because maybe they paid low salaries, working many hours, more than 8 hours, but the old employees, they already have accustomed their selves within the organization, have a high salary and maybe low duties. فالشخص اللي بيدخل جديد لسه على القوى العمل بيحاول انه يثبت نفسه، عادة بيكون السالري منخفض تبعه، عدد ساعات العمل بتكون اكبر، بيحاول انه يثبت نفسه بشكل اكبر، فبالتالي they are the least satisfied. And also less than 39% of workers under age 25 said that they were satisfied with their job. ف 39 او اقل من 39% فقط من الناس اللي جديد بتخرجوا وبيدخلوا نظام العمل they are satisfied with their job. فبشكل عام في القرن ال21 في عندي عدم وجود رضا من قبل الموظفين عن or they are unhappy with their jobs or unsatisfied with their jobs. Continue talking about employee relations. Employee communications must be candid, clear, and credible. So now, if you want to build a good relationship with your employees, your communication supposed to be clear, candid, and credible. So employee communication must be candid, clear, and credible. In these uncertain times, in the 21st century, public relations professionals must create communications that are effective. It means to have a two-way communication. يفترض انه احنا يكون في عندي نوع من التواصل الثنائي. يفترض انه الامبلويز بيوصلوا فيدباك عن البرفورمانس تبعه او عن اي قرار بيتم اتخاذه او عن اي رأي هو بيبديه. To be believable and persuasive. So your communication with your employees also supposed to be effective, believable, and persuasive. Strong employee relations equal solid organizations. In the 21st century, 60% of corporate chief executive officers spend more time communicating with their employees. So that represents how much it is important to build a good relationship with your employees. طبعا 60% من التشيف اكزيكتيف اوفيسرز بياخدوا وقت مع موظفيهم، بمعنى انه بيجلسوا معهم، بيسمعوا لآرائهم، لمقترحاتهم، حتى للكومبلينتس الخاصة فيهم، للبروبلمز وإلى آخره. لكن قبل القرن ال21 طبعا كان في عندي نوع من الجابس between the levels of management. الناس اللي بيشتغلوا في المستويات العليا صعب انه حتى يتم التواصل معهم او الحكي معهم بكلمة او برأي معين. Also, companies that communicate effectively with workers financially outperform those that don't by up to 57%. بيحكي لي كمان انه حسب الدراسات وضحت انه يعني الشركات او اداء الشركات اللي بتتعامل وبتتواصل بشكل فعال مع موظفيها وضعها او ادائها المالي بيكون افضل عن تلك الشركات اللي
لا تتعامل أو لا تتواصل بشكل جيد مع موظفيها بنسبة 57%. فهذا أيضا بيوضح اللي هو أهمية building good relationship with employees. The value of intellectual capital has increased. طبعا intellectual capitals here we refer to main assets of an organization اللي هم employees. Employees are the most important assets in the organization لأنه other assets within the organizations لن يتم طبعا تنظيمها أو حتى إدارتها بشكل جيد إلا من خلال وجود اللي هو الانتلكتوال كابيتال أو وجود الامبلويز. إذا كانت يعني الامبلويز شغلهم صح وتعاملهم صح وتم تحفيزهم تم إرضائهم فبالتالي سيتم إدارة باقي الموارد الموجودة في المنظمة بشكل جيد. So all of these points represent the importance of building good relationship with the employees. Dealing with employee public, there is no single employee public. طبعا كان في السابق كل موظف حتى في السكشن نفسه أو في الديبارتمنت نفسه بيشتغل بشكل منفصل عن الآخر، بمعنى في عندي structured group بيشتغل ضمن الجماعات التنظيمية اللي هي محددها المنظمة. لكن الآن an employee public comprises numerous subgroups each with different interests and concerns اللي احنا بنحكي عنهم ال unstructured group اللي هم جماعات غير تنظيمية اللي ممكن تجمعهم the same interests, the same concerns, the same behavior, the same values or whatever. Smart organizations فبالتالي طالما أنا صار في عندي جماعات غير تنظيمية or unstructured group يفترض أن المنظمة تأخذ بالها من هذا الموضوع. So smart organizations tailor messages and media to reach each specific subgroups. So as a public relation department, I have to tailor different messages for different subgroups because they have different interests and concerns. لأنه هذه الجماعات أو التكتلات ممكن تؤدي إلى مشاكل في المنظمة. يعني لو تم الاتفاق فيما بينهم على تعطيل العمل أو الإضراب أو إلى آخره ممكن طبعا يؤدي إلى خسارات فادحة للمنظمة. So to be smart as an organization, you have to tailor different messages for those different subgroups because they have different interests or concerns. Continue talking about dealing with the employee public relations. In general, today's employees are. Here we wanted to talk about the general traits of employees nowadays. They are younger, increasingly female خاصة يعني أصبح الآن خاصة في القرن ال21 بنحكي على الجندر فبالتالي عنصر النسائي بدأ يدخل بشكل كبير. diversity عالية جدا خاصة إذا بنحكي على الكتاب خاصة بيحكي على الUS. more ambitious and career oriented, less complacent, it means less satisfied and less loyal to the company. طالما أنهم they are less satisfied أكيد حيكونوا less loyal to the company بمعنى أي فرصة عمل حتجيهم في أقرب وقت بتكون أفضل من الفرصة اللي هم فيها أكيد حيغادروا المنظمة بشكل سريع لأنهم they are less satisfied. So this is the main traits of the employees nowadays. And here the question, what does this demand in terms of communication? إيش ممكن ك public relation practitioners or department or an organization, what should we do to deal with those traits of my employees? طبعا في الشرائح القادمة حتوضح الإجابة. Dealing with the employees, management must ask hard questions about how it communicates with the staff. The first question, is management able to communicate effectively with employees? Do we have a good relation with our employees? The second one, is communication trusted? The type of communication, our type of communication tools which is used by the organization, is it trusted or not? Can I express my feeling as an employee freely or not? And does it relay appropriate information to employees?
طيب, the third question, has management communicated its commitment to its employees and to fostering a rewarding work environment? Because sometimes chief executive officers give many promises to their employees, but actually did they act or not? كتير أحيان المدراء التنفيذيين رؤساء الشركات بيعطوا وعود كثيرة للموظفين لكن في النهاية ما فيش أي فعل. Also, we wanted to ask a question whether the organization have a motivated or appropriate environment or not. هل في عندي بيئة محفزة للموظف أو لا. So this is the questions that should be asked and answered by the management within the organization. Again, is management able to communicate effectively with their employees? Is communication trusted? Has management communicated its commitment to its employees and to fostering a rewarding work environment or not? Trusted communication in uncertain times. Any organization concerned about getting through to employees must offer them the following. First of all, a respect. You have to respect your employees, their role, their opinions, their perspectives. The second one, honest feedback. Give them a feedback about their performance and don't lie or be more honest with them. يفترض انه اعطيهم feedback عن البرفورمانس تبعهم. يفترض انهم يعرفوا ايش الصح وايش الخطأ. ما يلاقي نفسه الموظف في نهاية السنة انه تم فصله وهو يعني بيعرف الشركة عارفة انه كان الاداء سيء في شهر من الشهور ولكن ما بلغته, كان ممكن تبلغه ويتم التصحيح وتصل الامور بشكل افضل. Also recognition. Those employees who work hard for my organization, I have to recognize their efforts, differentiate them from others. يفترض يكون في عندي نوع من recognition for اللي هم الامبلويز اللي بيشتغلوا دائما بشكل جيد, بيقدموا شيء جيد للمنظمة, يفترض انهم يكونوا مختلفين عن الآخرين. Also a voice. Let them or let your employees to talk freely about their opinions, about their problems, about their suggestions or what else. And finally, encouragement. So again, any organizations concerned about getting through to employees, they must offer them the following. They must respect them, provide them an honest and clear feedback about their performance or whatever, a recognition, encouragement, and listen to them or let them to talk freely about their opinion. To build a good relationship with your employees, you have first to respect them. Employees must be respected for their worth as individuals and their values as workers. They must be treated with respect and not as interchangeable commodities. Organizations should respect their employees, their values, their traditions, also not considering them as a product that can be changed anytime. Number 2, be honest or provide an honest feedback. By talking to workers about their strength, their weaknesses, employers help employees know where they stand. Some managers incorrectly assume that avoiding negative feedback will be helpful for their employees. فبالتالي احنا حكينا يفترض يكون في عندي two-way communication. يفترض انه يكون في عندي نوع من الفيدباك about the performance, the employees' strength, على أساس أنهم يعني حتى أنه نقاط القوة بتعطيهم دفعة أكبر للإنجاز بشكل أكبر, وأعترف بهذا الشيء. زائد كمان إذا في عندي نقاط خلل weaknesses أعرفه فيها مسبقا على أساس يتم تصحيحها, تكون الأمور واضحة للموظف, ما يلاقي حاله في نهاية فترة معينة أنه تم فصله. طبعا في اعتقاد خاطئ في كثير من المنظمات أنه ما نحكي النيجاتيف فيدباك فور ذا امبلويز هو أفضل, يعني أفضل من ناحية أنه مراعاة لمشاعر هذا الموظف, أو أنه يفترض هو من يبحث على المشكلة بنفسه ويحاول تعريفها ويحلها بنفسه, مش احنا اللي لازم نحكي له وين الأخطاء تبعتك, كنوع من تصيد الأخطاء.
So you have, as an organization, in order to build a good relation with your employees, you have to be providing an honest feedback, also respect them. Another point, which is a recognition. Employees feel successful when management recognizes their contributions. It's the duty of public relations professional to suggest mechanisms and ways by which deserving employees will be honored. So we can celebrate employees who for their contribution, or for their good contribution, for their good results and their efforts. So we have to distinguish those employees from others who do nothing. And this is the role of, or one of the main duties of public relations professionals, is to suggest the mechanisms, the ways in order to celebrate those employees. Another point, the voice. In the era of blogs, talk, radio and cable talk shows, almost everyone wants their voice to be heard in decision making. This growing activist communication phenomenon must be considered by public relations professionals seeking to win internal goodwill for management. So in this point, the voice, it means we have as an organization to listen for our employees, for their opinions, also sharing them in the decision making process. Also we have to listen for their suggestions. Okay. فلما احنا بنسمع للموظفين او بناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، بناخذ في بعض القرارات من المقترحات اللي قدموها، حتى بيكون يعني تشجيع أكبر للموظف إنه ينفذ هذا القرار لأنه فعليا شارك فيه. فبالتالي زي ما إنه كل الناس بغض النظر في شركة أو غيرها بتحب إنها تكون مسموعة وإنه يكون لها دور في اتخاذ القرار، حتى إحنا على صعيد العائلي بنحب انه يكون كل فرد سواء كان صغير او كبير له دور في اتخاذ القرار. ايضا يفترض انه الموظف نفسه يكون له دور، يكون له مسموع في المنظمة، وبهيك بقدر انه يكون في عندي علاقة جيدة أو بناء علاقة جيدة مع الموظفين. So this growing activist communication phenomenon must be considered by public relations professionals seeking to win internal goodwill for management. فإذا أنت بتبحث على أنه يكون في عندك علاقاتك الداخلية الإدارية جيدة، يفترض أنه يكون تأخذ بعين الاعتبار اللي هو نقطة الفويس. Another point, which is encouragement. Study after study represents or reveals that money and benefits motivate employees up to a point, but that something else is generally necessary. As we know, we have different needs and wants for any human or for the employees. من الأشياء الأساسية اللي هي الماني والبنفيتس، لكن مش هذا الشيء فقط اللي بحفز employees. There are something else which is necessary. That something else is encouragement. Workers need to be encouraged. Communication programs that provide encouragement generally produce results. What kind of qualities distinguish the communication efforts at a better place to work? So we can say that not all employees can be motivated by money or by a benefit. هناك أنواع أخرى من التشجيع ممكن نقدمها للموظف على أساس أنه يكون في عندي أداء أفضل. Continue talking about trusted communication in uncertain time. According to Milton Moskowitz, an organization also must offer employees the following: a willingness to express dissent, visibility and the proximity of upper management. It means that top level of management should be close to their employees. Don't make a gap between each of them, between the employees and the upper level of management. Priority of internal and external communication, attention to clarity, a friendly tone and a sense of humor. And now we wanted to talk about each of these points in more details. The first point, willingness to express dissent. Employees want to be able to feedback to management their opinion and even dissent. This want access to management. They want critical letters to appear
in internal publications, they want management to pay more attention. فيعني حتى إذا بدنا نسمع للموظف، الموظف حابب إنه يحكي عن كل شيء، حتى عن النقاط المعارضة للنقاط اللي بتعرضها الإدارة نفسها. حابين أنهم يحكوا على شكاوي، على أمور غير جيدة شايفينها في المنظمة. فزي ما أنت حابب تسمع مني الجيد، يفترض أنه كمان تسمع عندي نقاط اللي هو الضعف اللي ممكن تكون موجهة إليك لتحسين وضع الشركة، أو نقاط يعني أنا بعارضك فيها، وقد تكون هذه النقاط فعليا يعني زي ما هو شايفها الموظف ممكن تفاديها يؤدي إلى تحسين أداء الشركة. So again, employees want to be able to feedback to management their opinion and even dissent. زي ما أنت حابب تعطيني الفيدباك، أنا كمان حاب أعطيك من عندي كمان فيدباك ثاني عن الشركة بشكل عام وعن النقاط اللي أنا شايفها غير جيدة. They want access to management. يفترض كمان أنه يكون في عندي نوع من الاتصال والتواصل السهل مع الإدارة، بحيث أنه أوصل لها صوتي. They want critical letters to appear in internal publications. يكون في نوع من الحرية في إبداء الرأي، سواء كان بالكتابة أو حتى بالجلسات الشفوية. They want management to pay more attention. Visibility and the proximity of upper management. Enlightened companies try to level rank distinctions, eliminating such status reminders as executive cafeterias and executive gymnasiums. They act against hierarchical separation. So in this point بتوضح انه الشركات الكبرى، الشركات المتعقلة، الشركات الناجحة دائما بتحاول انها تقلص من الجاب الموجود ما بين الموظفين وما بين الإدارة. بتحاول دائما أنها تقلص من المستويات الإدارية فيما بينهم، يكون الكوميونيكيشن أسهل من هيك بكتير، بحيث أنه ما في شغلة اسمها اللي هو كافيتيريا خاصة باللي هم المدراء أو بالإدارة، صالات رياضية مختصة فيهم. لا، يفترض يكون في مكان موحد بيجمع ما بيننا. من السهل أنه أجلس مع المدير في أي وقت في الكافيتيريا، أتناول معاه مشروب معين، أمازحه، أحكي معاه قصة معينة. Another point, priority of internal and external communication. The worst thing to happen to any organization is for employees to learn critical information about the company on a blog. مشكلة كبيرة إنه أنا موظف موجود في المنظمة، في عندي معلومات مهمة جدا الناس اللي برا بيعرفوها وأنا ما بعرف. على سبيل المثال إنه مثلا في شركات، خلينا نحكي زي جوال أو الاتصالات، تكون منزلين حملة من الحملات الإعلانية، وكجمهور نسأل هذا الموظف اللي بيشتغل في هذه الشركة عن هذه الحملة، وبعد هيك يكون ما بيعرف أي شيء عنها. فهذه كارثة كبرى. فيفترض المنظمات إنها يعني تحط أهمية أو أولوية لهذا النوع من الاتصال والتواصل. زي ما بدك تتواصل externally، بدك توصل هذه الحملة الإعلانية للجمهور الخارجي، كمان عرف موظفينك الداخليين اللي ممكن يلعبوا دور كبير في الإعلان عنها للآخرين. Smart organizations release patent information to employees first and consider internal communication primary. فالاتصال الداخلي كتير مهم، التواصل مع الموظفين، إعطائهم المعلومات هي الأولوية الأولى. بعد هيك طبعا بيتم اللي هو التواصل مع الجمهور الخارجي، أو كما يتم التواصل مع الجمهور الخارجي يتم التواصل مع الجمهور الداخلي. فكما بدك تقوم بنشر المعلومات خارجيا، كمان انشرها داخليا. So any organization should spread out or disseminate the pertinent information first to their employees for their internal communication. Another point, attention to clarity. How many employees regularly read benefits booklets? The answer should be many, because of the importance of benefits program to the entire staff or to the entire employees, but most employees never do so. نقول لي هنا في هذا النقطة يفترض أنه إحنا يكون كل شيء واضح من قبل المنظمة للموظفين. فهنا بسأل سؤال، يعني نقطة معينة في الشركة، نظام التعويضات أو الفوائد الموجود الخاص بالشركة
هل الكل بيطلع عليه أو كم عدد الموظفين اللي ممكن يطلعوا عليه؟ بقول لي يفترض أنه يكون جميع الموظفين أو معظم الموظفين لأهمية الموضوع بالنسبة لهم، لكن الإجابة أو الحقيقة بتقول العكس، إنه الموظفين ما بيقرأوها وما بيدوروا عليها. So good companies write such booklets with an emphasis on clarity as opposed to legalities to be readable for general audience rather than for human resource specialists. فبالتالي المنظمات يفترض أو شغل العلاقات العامة أنه يعمل بوكلتس بتحاول إعادة صياغة هذه الأمور، هذه النقاط الخاصة بنظام مثلا التعويضات بشكل مبسط بشكل واضح، على أساس أنها تعرضها للموظفين ويقرأوها لأنها بتحفظ حقوقهم. طيب number 5 friendly tone. The best companies give a sense of family in all that they communicate. On the high-tech company, make everyone wear a name tag with the first name and big block letters. يفترض يكون في عندي جو من العائلة موجود في المنظمة حتى يتم التفاعل وإعطاء أفضل النتائج. Sense of humor. People are worried about keeping their jobs. أكيد هذه يعني المشكلة الأساسية بالنسبة للموظفين خاصة في 21st century، أنهم دائما بيحاولوا يدوروا على stability. Corporate life for many is grim. حياة المنظمة، السيستم تبع المنظمة نفسه يعتبر يعني غير لا يطاق أو خانق بالنسبة للعديد من الناس. So it puts people in straight jackets so they can't wait to get out at the end of the day. فطالما انه جو المنظمة سيء، يعني خلينا نقول فيش فيه نوع من الدعابة أو فيش فيه نوع من الراحة، فبالتالي الموظفين لما بيكونوا عارفين أنه في يوم إجازة معينة ما بيصدقوا أنه يجي هذا اليوم، أو بيبحثوا دائما على أيام الإجازة حتى قبل الدوام، بيحاولوا أنهم ينهوا شغلهم بشكل سريع عشان يغادروا المكان. إذا طلب منهم بعد الدوام أي شغل فهو طبعا بيعارض هذا الشيء لأنه خلاص انتهى الدوام فهو عايز يروح. So lot of people or most people don't like the philosophy or the system of organization. As we said before that the corporate life for many is grim. فيفترض يكون في عندي sense of humor اللي حتشتغل عليها العلاقات العامة، بحيث انه تخلي لا جو المنظمة شيء يعني في نوع من الألفة، في يعني كأنه موجود بين الفاميلي أو في البيت الخاص فيه، في عناية بهذا الموظف، بحيث أنه بالعكس يعني يشتغل ويشتغل ساعات إضافية ويحب العمل في المنظمة. Credibility is the key. Credibility is the key of building good relationship with others, especially here in this chapter with employees. For employees, it all comes down to one simple word: credibility. So employees want managers to level with them. It means have the same level of communication. معناه من العادي جدا لما أشوفك كمدير أحكي معك، أمازحك، نحكي قصص، نقعد بالكافتيريا سوا. And this doesn't mean that I'm not respect you. Also employees want facts, not wishful thinking. مش عايز إنه تعطيني أمل، مش عايز إنه تعطيني يعني معلومات مغلوطة، يفترض إنه تعطيني الحقيقة. The truth, especially in person, to know how they are doing. Give me or give your employees feedback about their performance وتكون فيها نوع من الصراحة والحقيقة. Research indicates that trust in organizations would increase if management doing the following things. First of all, communicate earlier and more frequently. Okay. فيفترض أن يكون الاتصال سريع مع إمكانية حتى تكراره أكثر من مرة للتأكد من أنه وضعنا الموظف في الصورة وفهم الشيء وكان واضح بشكل جيد. Another thing, demonstrate trust in employees by sharing bad news as well as good news. زي ما بدك تشارك الموظف في الأمور الجيدة، يفترض كمان أيضا أي
أمر سيء بالنسبة لحدث للشركة ممكن يأثر على هذا الموظف كمان أخبره فيها. Involve employees in the process by asking for their ideas and their opinions. Sharing your employees their opinions, involve them in decision making. لأنه حكينا إنه هذا حيؤدي إلى زيادة الكوميتمنت من الامبلويز لتنفيذ or to implement this decision. لأنه شارك فعليا في اتخاذ هذا القرار. The SHOC, the tropes. How can management build trust when the employee moral is so brittle? Or in another way, what you will do if the communication process is ineffective? The answer here by creating communications that are strategic communication, honest communication, open communication, and consistent communication. First, all communication must be strategic. What strategic communication essentially boils down to is this: most employees want you to answer only two basic questions for them. The first one, where is this organization going? Strategic communication, it means long-range communication. Your employees want you to answer the following question. The first one, what is your vision? What is your strategic goals? The second one, what is my role in helping us get there? How you are going to achieve it, to achieve the strategic goals or the vision, and what is my role as an employee within the organization in this process. The second point, all communication must be honest. The sad fact is that while most executives may pay lip service to candor and honestly, in the end, too many turn out like the management. كثير من المدراء التنفيذيين في البداية بيشبعونا بالكلام وبالوعود, but after that they turn out like management and do nothing. في النهاية ما بيعملوا شيء, فقط كثير من الكلام والوعود دون تنفيذ أي شيء. So all communication must be honest. All communication must be open. This another way of saying that there must be a feedback. You have to provide the feedback for your employees. Also to provide the two-way of communications. The best communications are two-way communications. That means that no matter how large the organization, employee must be solicited, listened, and to, and most important, acted upon. Here we have you have to have an open communication. It means to have two-way communications. You have to provide the feedback for your employees. You have to listen to them, and also to provide them feedback. The fourth point, all communication must be consistent. It means once you have begun to communicate, you must keep it up. If you start to communicate with your employees today, don't stop it tomorrow, so it should be consistent. Maintain a regular, on-time and predictable program of internal newsletters, employees forums, leadership meetings, and reward celebration. على سبيل المثال منظمة إذا حابة تعمل احتفال على سبيل المثال لأفضل أداء موظف أو إلى آخره, يفترض أن المداومة على ذلك. Okay, that's all for this lecture. Inshallah, we will continue chapter 11, employee relations, in the next lecture. Thank you for listening and good luck.